श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिः व्यसेम देवहितै यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षो हरिष्ठनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अग्नेनय सुपताराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमभुक्तिं विधेम। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायताम्, आराष्ट्रे राजन्यः शूरैषव्यो अतिव्याधि महारथो जायताम्, दोग्ध्रीं धेनुर्वोढानड्वान् आसु सप्तिः, पुरन्धिर्योषा जिष्णो रतेष्ठाः, सभे युवा अस्य यजमानस्य वीरो जायतां, निकामे निकामेन पर्जन्यो न वर्षतु फलवत्यो न वोषधयः, पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पेताम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि, सर्वो ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां, मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु, तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम्। Thank you, Sri Ram. See, we are in the Mahanarayana Upanishad, where we are being introduced to know about the Paramatma. Actually, before we try to know and get the influence, we should know what is Tattvam. Is Paramatma a truth? Tattvam means Tat is always a question mark, cannot be, because Ananta Bhuma Mamaroga Rasim Antaparatte. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನಂತ ವೀರ್ಯಾಯ. So the Paramatma or the truth is Ananta. You cannot have a comprehension of the Anantatvam of Paramatma, but we have got to get some details about the Anantatvam of Paramatma. That is what regarding the truth. That is, the faith and belief must get sowed in us, that we start from that and pursue further all that. Because tapasa brahma vijignasasva. So only through hard work and meditation you will be able to unravel the secrets of nature and the discovery of the truth, the form of the truth, the influence of the truth. So that's why we have got the Tattvam. And that Tattvam is really constant, Adi, Madhya and Anta. There is no breaking at all. That's why we call that Tattvam as the Achyuta. Chuti is Nasanam. All people born are all Chutayaha. Navellaru kuda Chuti. One day or the other, we have to vacate and get out. We cannot stick on to this. So Chuti. But Achyuta is that we cannot have, but constantly remains as a supervisor. Like Surya Bhagavan, we imagine that Pasyan Janmani Surya. So the Surya Bhagavan is keeping on looking at people entering, living and exiting. But Surya is not at all affected because he got used to that. That's why it is said, if one time people are having problem, people attend. If it repeats, then people are not much concerned. Like that, it is how
we have the Tattva Upadesha or Tattva Gnana, or so Upadesha is the word that our editor of the Mahanarayana Upanishad introduced. What is Upadesha? That is, Upadesha is the first utterance of the teacher. And then Bani Maharshi ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆದ್ಯೋಚ್ಚಾರಣಂ ಉಪದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಗುರುಮುಖದಿಂದ ನಮಗೆ ಆ ವಿಷಯ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಉಪದೇಶವಾಗಿ ತಗೋಬೇಕು. Because we may have number of mantras, number of lyrics, number of things available in the literature and scriptures, but all that will not be productive very much if, and it will be productive if it comes through the Guru. Therefore, ಈ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಉಪದೇಶ ಆಗಿದೆ ಯಾರು ಏನು ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ we are just trying to note that the Paramatma is cause for the lokas and for the pranas and all that in the world. What is there in the world? The world has been divided into lokas, something like any city being divided into layouts or areas. So ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಜಾಜಾಜಿನಗರ or Jayanagar or any nagar. So in the same way, we have got the lokas, the division of land and people. It is automatic because nobody can, all people cannot stay at one place. They have to get distributed, and when they get distributed, they must have places to go on. That's what we call it a lokaha. And so let us try to understand. Sapta ime lokaha esho charanti. Helapa Manju garu cheppandi. Page number 48, fourth line. Sapta ime loka yesho charanti. Sapta ime loka yesho charanti. Prana gruhashaya nihata sapta sapta. Prana guhashaya nihita sapta sapta. Prana guhashaya nihita sapta sapta. Atas samudra girayascha sarve. Atas samudra girayascha sarve. Atas samudra girayascha sarve. Asmat syandante sindhavas sarvarupa. Asmat syandanta tate sindhava sarvarupa. Asmat syandante sindhava sarvarupa. Atascha vishva oshadhayo rasacha. Atascha vishva voshadhayo rasacha. Atascha vishva voshadhayo rasacha. Yenaisha bhutastisthati. Yenaisha bhutastisthati. Yenaisha bhutastisthati. Antaratma. 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 So now we are talking about the creation. And in the creation, what is that? There is a division in the creation of the universe. And that division is lokaha. And in all lokas, there is what we call as pranaha, the life structure, the life movement, the life existence. Avanta pranamulu. Ante prana, apana, vyana, udana, samana. The most important vital, 5 vital airs are there. And all the vital airs are in a compartment. That is body. Our body is the compartment, dabbi, wherein all the 5 pranas are working. And among these 5 pranas, this prana vayu, we call it, that is important. So all the other vayus inside our body will be working because of the vayu that is coming from outside, full of oxygen.
So that pranavayu must get into us, and that pranavayu will be able to attend to all functions and all urging to the contents of our body. Pranavayu illa andre, the body will be dead. Therefore, people put oxygen cylinder ittare, adenu motkella ittare, oh God, because outside air is very much important. Oxygen kadime agide anತಾರೆ. So problems. If you are normally breathing, you don't remember all those crises. So namge gottilla, so long we are all okay, we say that okay. So we should say that we don't want any kind of external difficulties too. So normal agi ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಣ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಾಣ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ yesterday I pointed out to you that ವೈಕುಂಠ ಪುರುಷ ಪ್ರಾಣ ಬಸವಾನುಜ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ he is said to be the prana. He is the very life breath of all people. When he created, he became responsible to see the created beings are sustained. ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ತಿಂಡಿ ನಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡದೆ ಇದ್ರೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಬೈತಾರೆ, ಏನಪ್ಪ ದೇವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಂದು ನಿದ್ದೆನೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. If you don't get the normal things experienced, you would blame the God. And because this is natural human tendency, but still the God has got to take care of a number of things. Secondly, he has to also support all people at all instances. Therefore, lokaha pranaha. So where are these pranas? How many are the pranas? Sapta sapta. 7 are the 7 into 7. Sapta sapta means 7 into 7. So how many is 7 into 7 is equal to? 49. Yeah. 49. 49 kinds of winds are there. So 49 and the number is one driver, but that is going to be functioning inside our body in multiple forms. ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಗೋವಿಂದ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಫ್ಯಾನು ಕೂಲರು ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂತೀವಲ್ವಾ. ವೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಅಯ್ಯೋ ಈ ಗಿಡ ಬೇವಿನ ಗಿಡ ಒಂದು ಚೂರು ಈವನ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಎಲೆ ಈಸ್ ವೇವಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. If there is no wind outside much, which is, so the leaves don't move of the trees. Hadukoskara sapta sapta prana. I told you in Sadhavada Brahmanam there was a discussion seminar in the Gnana Sabha conducted by all rishis, and the chairman was Brahmadeva himself. So ella rishigalu ee pranagala bagge discussion madidare. In fact, there is one lady that I think that Paramba Yogamaya from Orissa, she has taken her PhD on the pranam. She worked on the pranam and got her PhD. So her only made her. So anyway, and the pranam is a very big subject. And avella ellide andre guhayam nihitaha. Nihitaha means deposited, fixed. Where they're all placed in the guha. Which guha? Hrudaya guha. So Nama Hrudaya is a guha, is a dark chambers deep inside. Nobody can understand the guha, the Hrudaya guha first, because all emotions come from guha, Hrudaya nunchi. Yav taraha yaru react agtara gottilvalla namge. We don't know how people react. So all emotions, suddenly people grow angry, suddenly people become happy and they laugh, suddenly all people are uchas, they're all very mad people. But normally that's why for all that difference in the personality, guha sayat nihitaha sapta sapta. And other koskara, not the next line you understand, ataha samudraha, ataha girayaha, ataha sarvecha. ಅರ್ಥವಾಯ್ತನಪ್ಪ, ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅತಃನು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಈ ಮೂರಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸಮುದ್ರಾಹ, ದಟ್ ಇಸ್ ಓಷನ್ಸ್, ಗಿರಯಃ ದಿ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಸರ್ವೇ. So only two things are named. Most important is
the oceans and mountains. Ocean is water places, vast reservoir of water ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅವರು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತಾರೆ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಬೇರೆ, ಅದು ವಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಗಿರಯ ಅಂದ್ರೆ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್, ಛೋಟಾ ಮೋಟಾ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್. ಸೊ ದಿ ಮೌಂಟೇನ್ ರೇಂಜಸ್, ಆಲ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್. ಕೆಲವು ಬಿಗ್ಗು, ಕೆಲವು ಸ್ಮಾಲು, ಕೆಲವು ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೈ ಟು measure the height of the mountains. We say Kailas mountain is 6,000 feet, for example, Mount Kailas, and Mount Everest is 4,000 and odd feet high. They are able to measure the heights of the mountain. But ivalla Syandan and Sindhavaha Sarvarupaha. Understand? Sindhavaha andre rivers. So Sarvarupaha means there are Chota rivers, Mata rivers, and sacred rivers. So different kinds of rivers are there. And all, you don't know the origin of rivers. Ellinda rivers alla huttuddo namge gottagodilla. So, but still we have the chance to know that so many rivers will flow and merge into Mahanadi. Ondu nadi Mahanadi agbeku andre ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ರಿವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಬಿಡುತ್ತೆ. ದೇ ಲೂಸ್ ದರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಂಡ್ ದೇ ಗೋ ಆನ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಸಿಂಧವಃ, ಅದು ಆ ಸಿಂಧುಗಳು ಎಂಥದಂದ್ರೆ ಸರ್ವರೂಪಾಹ. ರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರಂ. ಸೊ ಜೀವನದೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಬರೋ ನದಿಗಳಿದೆ, ಪಿನಾಕಿನಿ. ಕೆಲವು ರಿವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದಮ್. ಮಳೆ ಕಾಲ ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋದ್ಮೇಲೆ ರಿವರ್ಸ್ ಡ್ರೈ ಅಪ್. Therefore, there are different kinds of rivers, I think. Sarvarupaha Sindhavaha. So Sindhavaha Sarvarupaha, Girayaha Sarvarupaha, Samudraha Sarvarupaha. Understand? Atlantic Ocean, Hindu Ocean, Arabian Ocean, Bengal, they're all different oceans, but the depths are different. ಅದರ ಆಳ ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಅನ್ನೋದು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿ ಡೀಪೆಸ್ಟ್ ಓಷನ್ ಐ ಬಿಲೀವ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಪಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್. ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದ್ರಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಓಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ, ಐ ಮೀನ್ ಪಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ನಿಯರ್ ಇನ್ ದಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸರ್ವರೂಪಾಹ ಗಿರಯಃ, ಸರ್ವರೂಪಾಹ ಸಮುದ್ರಾಹ, ಸರ್ವರೂಪಾಹ ಸಿಂಧವಃ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಂದಂತೆ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಯಂದಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಮೊಬೈಲ್. ಸ್ಯಂದ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಇದ್ರೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಣ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಯಂದನ ಅಂದ್ರೆ movement, chalatvam. So there is chalatvam because of Paramatma. And again, the next also you have recited ataha cha, also vishwavoshadhayaha vishwarasaha cha yena esha bhutaha tishtati antaratma. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ನಮಗೆ ರಹಸ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅನ್ನೋದು ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಆಸ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ದರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪೀಪಲ್ಸ್ ವೇದಾಂತಿನ್ಸ್ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ನಾಪರಹ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ. ನಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮ, ನಾನು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ರಹ್ಮ. ನೀವು ಶಂಕರ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಬುಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ಬೋಟ್ಸ್. ಎಂಟರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ನೌ, ಬಟ್ ವಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಸೆವರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇನ್ ಶಂಕರ ಮಠಂ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮ್ಮ ವೇದನಾದ ಸರಿತ್ ವಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ವಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಬೈ ನಿಟ್ಟೂರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್, and so many other people had come to release, and a very big function we had for the releasing and seminar and all that in Shankara Matham. And sometimes whenever we held
lectures or programs in Sankaramatham, Vedadhyayana Kendra, All India Radio people, Doordarshan people, Bandu record Markund broadcast Martha. That golden era gone those days. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬ ಲಾಯರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಸರ್ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಟೇಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿ ಜಸ್ಟ್ ಡೊನೇಟೆಡ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್. ಒಬ್ಬ ಲಾಯರ್, ಹಿ ಈಸ್ ಎಲ್ಲ 100 feet ರೋಡಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಐ ಫರ್ಗಾಟ್ ಹಿಸ್ ನೇಮ್, ಬಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಸರ್ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೇವ್ ಸಮ್ ಡೊನೇಷನ್. And we just had video done. Even today we have got earlier years alli madiro video tapes ella namide. People have stopped all that video recording and all those things. I mean, also player and all that. So here antaratma bhutaha tishtati. ಯಾವ್ದಾವ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವ ಔಷಧಯ, ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದ ಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೆರ್ಬ್ಸ್, ಮೂಲಿಕೆಗಳು, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ಔಷಧಿಗಳು ಅಂತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರಸಾಹ, ದಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫಾರಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದಲೇ ಆಗಿ ಅವೆಲ್ಲ ದೇರ್ ಆಲ್ ದೇರ್, ಮೇ ನಾಟ್ ಸಮ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ಯು ಆಲ್ವೇಸ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಆಲ್ ಸ್ಪಂದಂತೆ, ದೇರ್ ಆಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ನೋಡಿದ್ರ ಈ ತತ್ವ ಅಂದ್ರೇನು? ಈ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ knowledge of our Veda Rishis. So they are all great researchers and they have given us so much of knowledge which we take long time to digest it or understand it. Adrinda people said, Nishkarano Vedaha Adhyatavyaha Adhyatavyaha Adhyatavyaha. And you have to understand, study Vedas and explain Vedas to others for no reason. ನಿಷ್ಕಾರಣಃ, ನೀವು ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಅಂತಃ ತಿಷ್ಠತಿ ಅಂತರಾತ್ಮ. ಸೊ ಆತ್ಮ ಅಂತರಾತ್ಮ. ಆತ್ಮ ಕೂಡ ಫೋಲ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆತ್ಮ ಮೇ ಶುದ್ಧಂತಾಂ, ಅಂತರಾತ್ಮ ಮೇ ಶುದ್ಧಂತಾಂ, ಭೂತಾತ್ಮ ಮೇ ಶುದ್ಧಂತಾಂ. ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಮೇ ಶುದ್ಧಂತಾಂ ಹೇಳಿ, ಜ್ಯೋತಿರಹಂ ವಿರಜಾ ವಿಪಾಪ್ಮ ಭೂಯಾ ಸಗ್ಗುಂ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದೋಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ದಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ವೇರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಆತ್ಮ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅಂತರಾತ್ಮ, ಇನ್ನರ್ ಮೈಂಡ್, ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಇನ್ನರ್ ಸೋಲ್. Therefore, antaratma, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಟೇಕ್ ದಿ ವರ್ಬ್ ಎಸ್ ಸ್ಪಂದಂತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. all are getting productive. How? Because of the Paramatma's monitoring. See, ataha samudraha sandante. I hope you understood. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ? Any doubt here? No, ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಂದಂತೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಿಯಾಪದ, ದಿ ವರ್ಬ್. ಸ್ಪಂದನ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಸ್ಪಂದನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಆ ಸ್ಪಂದನ ಅಂದ್ರೇನು? ಹೌ ಯು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ನೌ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪೀಟ್. ಬ್ರಹ್ಮಾ ದೇವಾನಾಂ ಪದವೀ, ಬ್ರಹ್ಮಾ ದೇವಾನಾಂ ಪದವೀ, ಬ್ರಹ್ಮಾ ದೇವಾನಾಂ ಪದವೀ, ಕವೀನಾಂ ಋಷಿರ್ವಿಪ್ರಾಣಾಂ, ಕವೀನಾಂ ಋಷಿರ್ವಿಪ್ರಾಣಾಂ, ಕವೀನಾಂ ಋಷಿರ್ವಿಪ್ರಾಣಾಂ, ಮಹಿಷೋ ಮೃಗಾಣಾಂ, ಮಹಿಷೋ ಮೃಗಾಣಾಂ, ಮಹಿಷೋ ಮೃಗಾಣಾಂ, ಸ್ಯೇನೋ ಗೃಧ್ರಾಣಾಗುಂ, ಶ್ಯೇನೋ ಗೃಧ್ರಾಣಾಗಂ, ಶ್ಯೇನೋ ಗೃಧ್ರಾಣಾಗಂ, ಸ್ವಧಿತಿರ್ವನಾನಾಗುಂ, ಸ್ವಧಿತಿರ್ವನಾನಾಗಂ, ಸ್ವಧಿತಿರ್ವನಾನಾಗಂ, ಸೋಮಃ ಪವಿತ್ರಮತ್ಯೇತಿ, ಸೋಮಃ ಪವಿತ್ರಮತ್ಯೇತಿ, ಸೋಮಃ ಪವಿತ್ರಮತ್ಯೇತಿ,
Rebhanna. रेभन्न रेभन्न. So in Bhagavad Gita, 10th chapter, Paramatma Krishna talks about his vibhutis. So our Aishwarya, Gnana Vijnanadalli Badavaga, Alli idara idea extension, you will see it. In 10th chapter, you see in Bhagavad Gita, I'm keeping it here, ready. And not that just before I took your class, I did a Bhagavad Gita class for Haridwar students. So ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಮಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ starts talking about himself from sloka 21 to, he goes on 21 to, then he goes up to 37. Yeah, the whole almost 41 sloka, 41. So 21 in the 40, about 20 to 20 slokas, he just talks about who is Krishna. He says, for example, Rudranam Sankaraha asmi, Yaksharakshasam Vitteshaha asmi, Vasunam Pavakaha asmi, Sikharinam Aham Meruhu, like that it goes on. So idantre Mahanarayana, Narayanannu Mahanarayana madodake, what makes the Narayana to become Mahanarayana? Secondly, what are the Aishwaryas or Vibhut or qualities that would enhance the greatness and grace and power of that? ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ glimpses ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದೇವಾನಾಂ ಪದವೀಹಿ ಬ್ರಹ್ಮ. ಸೊ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳ ಪದವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಸಿಷನ್, ಪೆಡಸ್ಟಲ್. ದೇವಾನಾಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಐ ಆಮ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಅಮಂಗ್ ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಪದವೀಹಿ ಕವೀನಾಂ. ಸೊ ಕವೀನಾಂ ಪದವೀಹಿ, ಕವಿ ಅಂದ್ರೆ ವೈಸ್ ಪೀಪಲ್. ಕವಿಹಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಂತದರ್ಶಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಿಯಾಂಡ್ ಅವರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್, you are able to get hold of the things. So padavi kavinam and vipranam rishihi. So I told you, I mean, you must be remembering, first of all, janmana jayate sudraha anta Manu ಹೇಳ್ತಾನೆ. All people born are Sudras. Sudra andre at lowest pedestal of the strata of the society. No, avargella they are very free people, but they should only take to service. Service ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಬಾರದು. ಸ್ನಾನ, ಸಂಧ್ಯಾ, ಪೂಜಾ, ಧ್ಯಾನ, ಶ್ಲೋಕಗಳು ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ, ಪೀಪಲ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡದೆ ಪೂಜಾ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡದೆ ಊಟ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಪಾಠಗಳಲ್ಲ. ಊಟ ಮಾಡಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ we have got ethics, but simple ethics will apply to the Sudras. Means Janmana, they are free, they don't have any attachments and rules and regulations, but they can live a very healthy normal life. But ಸಂಸ್ಕಾರ ದ್ವಿಜ ಉಚ್ಯತೆ ಅಂತಾರೆ. ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಉಪನಯನ ಸಂಸ್ಕಾರ ದಿಂದ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶದಿಂದ ಅವನೇನಾಗ್ತಾನೆ, ಟ್ವೈಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ್ವಿಜ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೈಸ್ ಬಾರ್ನ್. ಆಮೇಲೆ ದ್ವಿಜನಾದ ಮೇಲೆ, ಉಪನಯನ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ವೆನ್ ಹಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ವೇದ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ವಿಪ್ರ. ವಿಪ್ರ ಅಂದ್ರೆ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋವನು. ಅಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರೀ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಪ್ಯಾರಟ್. ಅಲ್ಲೇನಪ್ಪ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್, ತೈತ್ರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ ಪಾಠ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸರ್ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಸರ್, ತೈತ್ರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಅಟೆಂಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಬಾಬು ಅಂತ. ತೈತ್ರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ ನೀವು ಬೈಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನೀವು ನೆವರ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಥಾಟ್ ಆನ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ and the communication and the message and suggestion and other things connected to Taittiriya Upanishad or any Upanishad for that matter. Illa,
ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಐ ಗಾಟ್ ಒನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಐಡಿಯಾ ದೇರ್. ಗಮ ಮಹನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಗಮಾಗಮಸ್ಥಂ ಗಗನಾದಿ ಶೂನ್ಯಂ ಚಿದ್ರೂಪ ರೂಪಂ ತಿಮಿರಾಪಹಾರಂ ಪಶ್ಯಾಮಿ ತೇ ಸರ್ವಜನಾಂತರಸ್ಥಂ ನಮಾಮಿ ಹಂಸಂ ಪರಮಾತ್ಮ ರೂಪಂ ಅಂತ ಹಂಸ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹಂಸ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಗಮಾಗಮಸ್ಥಂ, ಹಿ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಡ್ ಇಮೊಬೈಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್. ಗಮ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್, ಅಗಮ ಅಂದ್ರೆ ಇಮ್ಮೊಬೈಲ್. ಸೊ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಮ್ಮೊಬೈಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೊಬೈಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ರಿವರು, ಮೆನ್ನು, ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಪರಮಾತ್ಮ? ಗಮಾಗಮಸ್ಥಂ. ಅಂಡ್ ಗಮಾಗಮಸ್ಥಂ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಹೂ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಫೆಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಗಮಾಗಮಸ್ಥಂ, ಐ ಫರ್ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಗಮಾಗಮಸ್ಥಂ. So he is there. ನಮಾಮಿ ಹಂಸಂ ಪರಮಾತ್ಮ ರೂಪಂ. ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ರೂಪ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಮಸ್ಥಂ ಗಗನಾದಿರು. ಗಗನಾದಿ ರೂಪಂ. ಸೊ ಗಮಸ್ಥಂ ಗಗನಾದಿ ರೂಪಂ. So he is like the gaganam. Ga-ga-na. He is ga-ga-na. Ga-ga-na andrenu, it is impossible to uncover the entire stretch and area of the akasham. You cannot measure the sky, can you? You cannot put light for the sun. ಗಮಸ್ಥಂ ಗಮನಾದಿ ಶೂನ್ಯಂ ಚಿದ್ರೂಪದೀಪಂ ತಿಮಿರಾಪಹಾರಂ ಪಶ್ಯಾಮಿ ತಂ ಸರ್ವಜನಾಂತರಸ್ಥಂ ನಮಾಮಿ ಹಂಸಂ ಪರಮಾತ್ಮ ರೂಪಂ. Good, you have got ready library with you. ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ before I got up in the early morning, this slokam came to my head. ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಮಾಗಮಸ್ಥಂ, ಹಿ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಗಮನ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋ ಗಮನ. ಆ ಗಮನಾಗಮನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದನ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಸಮುದ್ರ ಗಿರಯ ಅಂಡ್ ಸಿಂಧವ, ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಪಂದನಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಮನ ಇದ್ದವರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಗಮಾಗಮಸ್ಥಂ ಗಗನಾದಿ ಗಮಸ್ಥಂ ಗಮನಾದಿ ಶೂನ್ಯಂ ಚಿದ್ರೂಪದೀಪಂ ತಿಮಿರಾಪಹಾರ. ಗಮನಾದಿ ಎನಿವೆ ಗಗನ, ಮೈ ವರ್ಷನ್ ವಾಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಸೊ ಗಗನ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶಂ. ಸೊ ಗಗನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಯು ಕಾಂಟ್ ಸರ್ಮೌಂಟ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಅಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರಮಾತ್ಮ. ಹಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಮಿಸ್ಟರಿ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಹೌ ಬಿಗ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು should look at the Anjaneya Swami. When Anjaneya was flying in the air to other shore of the Lanka, what was his size? Yojana Vistirnam anta. His size was so mighty and majestic. With that, he was able to keep up the speed. How much time he has taken in the spice? So that's Vayu Vega, because he was a Vayu Putra, and that kind of large, huge body, he reduced into a small body, even just like that of a small squirrel. ಆ ಸೈಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಲ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಇನ್ ಲಂಕಾ ತೀರದಲ್ಲಿ. ಅದು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ, ಸುಂದರಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕಾಸ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಕಮೋಷನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ರಾಕ್ಷಸಾಸ್. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಅಲರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅವೇಕ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸೈಲ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆ ತರಹ ಇಲ್ಲಿ ಗಗನಾದಿ ಶೂನ್ಯಂ ಚಿದ್ರೂಪ ರೂಪಂ ತಿಮಿರಾಪಹಾರಂ. ಸೊ ಚಿದ್ರೂಪ ರೂಪಂ ಆರ್ ದೀಪಂ, ಚಿದ್ರೂಪ ದೀಪಂ. And he is there in our chit. Chit is the innermost region of our mind. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರದೀಪಂ. ಸೊ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರದೀಪ ಇಸ್ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಆ ದೀಪ ಇದ್ರೆ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಪ್ಲೇಸ್. ಚಿದ್ರೂಪ ರೂಪಂ ತಿಮಿರಾಪಹಾರಂ. ತಿಮಿರ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಧಕಾರ, ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ, ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮಾತ್ಸರ್ಯ. ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಯುರ್ವೇದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ನೀರು ಕೊಡಪ್ಪ, ಬಿಸಿ ನೀರು ತಗೊಳ್ಳಿ 1 or 2 ಟಂಬ್ಲರ್ಸ್ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಸ್ ದಿ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ.
which you have stored and picked up during the night sleep or otherwise. ಆ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋದ್ಮೇಲೆ ಯು ಬಿಕಮ್ ಆಲ್ ರೈಟ್, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಮಿರಾಪಹಾರಂ ಪಶ್ಯಾಮಿತೆ ಸರ್ವಜನಾಂತರಸ್ಥಂ. ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪೆಕ್ಯುಲಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್, ಹಿ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಟು ಆಲ್ ಪೀಪಲ್. ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್. He has no partiality. He has no egotism. He has no ego. He is present in each and everybody. So sarva janantarastham namami hamsam. So I am going to make prayer for Hamsa. Hamsa andre Shiva. Hamso nama Sadashivaha. Hamsa andre yaru Sadashiva. So Hamsa ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಪರಮಾತ್ಮ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಂಡ್ ಹೀಸ್ ಅ ಲೈಟ್, ಈಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರ ಋಷಿ ವಿಪ್ರಾಣಾಂ ಋಷಿ ಅರ್ಥವಾದಲ್ಲ. ವಿಪ್ರರು ಅಂದ್ರೆ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಉಪನಯನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿರೋ ಎಲ್ಲಾರ್ಕಿನೂ ಇವನು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಋಷಿ. ಋಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಹೈಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿ ಇದ್ದವನು ಋಷಿ. So he is called Gnani. Krishna said in Bhagavad Gita, Gnani is a Narashabha. ಯಾರು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರನೇ. ಈ ಆರ್ಥ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಎಲ್ಲ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಆರ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ದುಃಖ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ 3-4 ದಿವಸ. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿ, ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಬಂತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚಾಯ್ತು ಅಂತ ಆಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲೇನಂದ್ರೆ ಆರ್ತಿ ಜಿಜ್ಞಾ ಆದ್ರೆ ಈ 3 ಜನ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿ ಒಬ್ಬನೇ he remains as a friend for God. He will be trying to investigate, know more and more. ಅದರಿಂದ ಋಷಿ ವಿಪ್ರಾಣಾಂ ಅಂಡ್ ಮೃಗಾಣಾಂ ಮಹಿಷಃ. ಮೃಗ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ. ಪಶು. ಪಶು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಶುಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಆಪರೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಸ್ವಭಾವ. ಸೊ ಲಯನ್, ಟೈಗರ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಬೈಸನ್, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ಮನುಷ್ಯನ್ ನೋಡಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ ಕೋಪ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕೋಪ ತೋರ್ಸೋಕೆ ಆಗಲ್ಲಲ್ವಾ. ಯು ಶುಡ್ ಕಟ್ ಎ ಸ್ಮೈಲ್. ಯು ಮೇ ಬಿ ಆಂಗ್ರಿ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಹೌಸ್, ಬಟ್ ಸಡನ್ಲಿ somebody friend comes to you, you should cut a smile, ಇಲ್ವಾ? So that is what is called ಮಾನವತ್ವ. You can't continue your mood or ಸ್ವಭಾವ to all people same. ಅದರಿಂದ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೃಗಾಣಾಂ ಮಹಿಷಃ. ಈಗ ನರಸಿಂಹಾವತಾರ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಹಸ್ಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಾಫ್ ಲಯನ್. ಸೊ ರೋರ್ ಮಾಡಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು, ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಉಗುರುಗಳಿರ್ಬೇಕು, ಅಂಡ್ ರೋರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟೀತ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಸೊ ಸಿಂಹದ ಸ್ವಭಾವ ಅಂಡ್ ಮಾನವನ ಸ್ವಭಾವ ಎರಡು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾನುಭಾವ. ಸೊ an enemy, a dushta like Hiranyakasipu can be handled only with that kind of posture. But Ravana cannot require any kind of thing. He required death from the man and our man. Vanara andre our man, war. Va andre our, nara andre our man. ಸೊ ಮನುಷ್ಯ ಆಗ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ತರಹ ಇರುವ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಾಗ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಸಾವು. ಸೊ ದೇವತೆಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೆಡ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಾನರಾಸ್. ಸೊ ವಿಷ್ಣು ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಬಿಕೇಮ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಸೊ ಆಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, all the negativity or rakshasas have been fell down. That is the avatara in Treta Yuga. Ravana. Notice technique and politics, ಎಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ there is a lot of symbolism in all that. And Sieno Grudranam,
ಗೃಧ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಬರ್ಸ್. ಗೃಧ್ರ ಗ್ರಾಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಗ್ರಾಬಿಂಗ್. ನಾಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ಬಟ್ ದೇ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅವೇ ಆಸ್ ದೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಅಂಡ್ ಗೃಧ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಲ್ಸ್. You observe the beak of the eagle, it will never miss the catch. ಎಲ್ಲೋ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ it will be flying 14 or some mile. ಈ ಒಳಗಡೆ ಫುಡ್ ಸರ್ಪ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ it will come in such a tangential manner, grab it, not miss, correctly grabs. And therefore the eyesight of the ಗೃಧ್ರ is sharper. So ಗೃಧ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತಾರೆ. Man's eyesight was only 6/6 ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ it was said man is able to spot the object 14th mile away. ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಣ್ಣು ಚೂಪ್ ಇತ್ತು. ಈಗ because number of reasons are there, generation to generation. So that's why ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಾಗ they were able to see meticulously even smallest objects. Therefore ಅರ್ಥವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಲೈನ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ರೀಚರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಟು ಮೈಂಟೈನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ಸು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. If you want to get a more customers, the manager of a bank cannot always sit in his AC chambers. He has to come to the worker and take the challan form of the customer who comes. Avanu fill up madibittu ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ how much happy that customer becomes, alva? So he will get more and more accounts to that deposits to that bank. I know managers who always spend time with the workers and also customers interaction. ಅಂಥ ಬಾಸಸ್ ತುಂಬಾ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಾಸ್ಪರಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಂದ್ರೆ the boss ಆದ್ರೆ he must be having some method. That's why here and ಸ್ವಧಿತಿರ್ವನಾನಾಗುಂ, ಈ ವನಗಳಿಗೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಸ್ವಧಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಆಕ್ಸ್, ಗೊಡ್ಡಲಿ, ಸಿಕ್ಕಲ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ವಧಿತಿ actually the Swadhiti is the Vajrayudham, highly powerful, unfailing weapon of Indra. And all weapons have taken their birth from Swadhiti. So Swadhiti is the Pita. The father of all weapons is Swadhiti, is Vajrayudha, and that is the concept in Yajurveda. And Swadhiti ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಯುಧಗಳಿಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಪಿತಾ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಧಿತಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಯೂಸಸ್ ದಿ ರೇಸರ್. ಸೊ ದಿ ಯಜಮಾನ ಬಿಫೋರ್ ಹಿ ಯೂಸಸ್ ದಿ ರೇಸರ್ ಓವರ್ ಹಿಸ್ ಗಡ್ಡಮ್, ಆಲ್ಸೋ ಹಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಎ ಪ್ರೇಯರ್ that oh your father is ಸ್ವಧಿತಿ and you don't please harm me, I don't harm you ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ರೇಸರ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ವಧಿತಿರ್ವನಾನಾಗುಂ. ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೋಮಃ ಪವಿತ್ರಂ. ಸೋಮ ಈಸ್ ಪವಿತ್ರ, ಸೋಮಬಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಯಾಕೆ ಪವಿತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದಿ ಸಿನ್. ರೇಭನ್ ಅತ್ಯೇತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಪುನೀತರಾಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿನ್ಸ್. ಹೌ ಲೈಕ್ ನೀವು ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಹುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಯು ಡೂ? ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಗೆಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೇಭನ್ ಅಚ್ಚೇತಿ, ಈ ಸೋಮ ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ it just gets rid of all kinds of contaminations and sins and all that. ಆ ಸೋಮ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ. So he will be available in the Somavalli form. Therefore,
what is the sacred and sanctified one, that from that leaf only people prepare the libations and offer to various gods. Soma Panam, Soma Rasam, and Soma offering. I think I can stop here. Next we'll continue tomorrow. So I hope you are enjoying. Alva? Nodra, estondu content ide, and there is a lot of meaning in all these things. So Paramatma yaru andre, whatever best you talk in anything or everything, that best is Paramatma. ಅದೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲಪ್ಪ, ಯಾರನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಇಸ್ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅಂಡ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಅಂತೀವಲ್ವಾ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಾಯ್? ಬಿ ಗಾಡ್ ವಿತ್ ಯು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಿ ಬಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೈ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಬ್ರಿವಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, that it is a wish given to them. By help papa antare ante be God with you, and once he is away from you, you deposit, I mean you depute God to stay with him and protect him. Nodre estondu culture namdu, and that's why this is what. And next again, all this is the tattvam, and you know whatever existent in the nature, all that existent things are being governed by, occupied by, sustained by Paramatma. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ತತ್ವೋಪದೇಶ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. ಶಿವಲಿಂಗ ಅವರೇ ಸಹನಾ ಭವತು. ಹೋಪ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ನಿಮ್ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಬಾಧೆ, 10 o'clock ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಎನಿವೇ ಐ ಆಮ್ ಕಾಷಿಯಸ್. ಟುಮಾರೋ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಸಹನಾ ಭವತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂಕರವಾವಹೈ तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. हरिः ओम तत्सतं. सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु, श्रीवासुदेवार्पणमस्तु. हरिः ओम तत्सतं.